Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today inshallah we are going to start about chord of a circle. I think you know what does it mean of the chord. Chord teacher, as we said before, chord, the line which is cut the circle. This red line is called chord. This red line, this one is called ايش بنسميه chord. So this is chord. تمام. So chord is a line that cuts the circle into two parts. Of course they are not equal, but in case this if you cut the if the chord cuts the line into two equivalent parts, so in this case the chord is called ايش diameter. تمام. إذا عرفنا شو يعني ايش chord. الchord, as I said, is a line cuts the circle into two parts. تمام. And what do we call this area? This area is called segment. You know, this is called segment. And if you remember, teacher, in the last class أخذنا minor arc والميجر arc. متذكرينهم الماينر والميجر. الماينر arc حكينا teacher اللي هو مين؟ الماينر arc اللي هو الارك الصغير هذا سميناه الماينر، والكبير هذا شو سميناه؟ الميجر ارك، صح؟ تمام. هلا في عندي هون نفس الشيء ماينر سيجمنت وميجر سيجمنت. شو هو الماينر سيجمنت؟ الماينر سيجمنت اللي هو السيجمنت هاي الصغيره. This small area is called minor segment, and in the same time if you take this one, this big segment, high segment also, so this big segment is called major segment. So, okay, فالأورنج is minor segment واليلو is called major segment. خلاص عرفنا شو الفرق بينهم. دائما السمول area is called minor والبيجر is called what is called major. تمام. هلا in this lesson we have 2 points, or we have just 2 rules في هذا teacher in this lesson. شو هم teacher؟ هلا if we have teacher like this line I will connect from the center to the midpoint of the chord. Now if this point هي midpoint, this is midpoint. تمام. شو يعني midpoint؟ سميها M. This is called M. This point is called M. شو يعني midpoint؟ midpoint that means إنه this one cuts the chord into two equivalent parts. So now if this is A, now this is B. M is midpoint of AB, يعني MA equals MB. Now what's our rule says? Our rule says إنه if this line if you connect a line from the center to the midpoint of the chord, then this line is perpendicular. Then this line makes 90 degrees. هاي 90. طبعا هون كمان إيش بدها تكون؟ كمان 90. إذا هون عندي 90 degrees وهون عندي 90 degrees. هاي أول رول. تمام. عندي 2 rules. هاي أول واحدة إنه إذا وصلنا اللاين from the center to the chord AB, then this line will be perpendicular to the chord AB. Is it clear؟ تمام. هاي the first one, the first rule. The second rule هم مكتوبين كمان شوي. The second one, the same thing if you connect this line from the center to the midpoint of the chord AB and connect also ايش بدنا نوصل؟ and if you take this from the center to A, from the center to A and the center to B. Okay, now this line, this blue line will be teacher عندك هون راح نقول bisect the angle. هذه what does it mean of bisect the angle؟ يعني this angle, this small angle equals this angle.
تمام. إذا مرة تانية الآن الرول اللي عندنا كلها حوالين هذا اللاين. this line شو ماله هذا اللاين؟ هذا اللاين دائما bisect the chord. مرة تانية شو يعني كلمة bisect؟ bisect means إنه divide chord into two equal parts and in the same time this line خلينا على البلو اللي هو خلي السنتر is O. now OM bisect the central angle and OM bisect الchord AB. عرفنا شو يعني كلمة bisect؟ bisect حكيناها مرة in the class. bisect means divide into two equal parts. هلا لما نقول bisect ال OM bisect AB يعني divide AB into two equal parts and OM in the same time bisect ال central angle اللي هي O. الشرط الرئيسي انه الام شو تكون؟ الام لازم تكون ميد بوينت. تمام. طيب خلينا هاي عندنا هون اللي هي ايش؟ الرول نشوفها. هاي نقراهم. عندنا هون A و B. the line from the center of a circle. هاي الرول. هاي the line from the center of a circle to the midpoint of a chord bisect the chord at right angle. إذا وصلنا اللاين from the center to the midpoint of a chord then this line bisect a chord at the right angle. تمام. the second one now. the line from the center of a circle to the midpoint, the same line, bisects ايش؟ the angle subtended by the chord. subtended by the chord اللي هي حكينا عنها اللي هي central angle at the center of the circle. تمام هيك؟ اوكي. خلينا نشوف الآن الاكسرسايز. this is exercise 6. تمام. which page؟ page 116. exercise 6 page 116. تمام. use the pi button on a calculator. you will need basic trigonometry page 207. طيب هاي لسه unit 6 زي ما حكينا. the question is the chord AB subtended at angle of 130. مرة تاني هون AB subtended at angle 130 يعني الchord AB is opposite to the mean to the central angle 130. تمام. AB subtended of 130 يعني ال AB يقابل أو مرسوم أو opposite to the central angle 130. Okay, the radius of the circle is 8 as you see teacher. Find the length of AB. طيب تمام. What should you do now? Okay, so now teacher we need to find the length of AB. شوف الآن teacher how you can find the length of AB اللي هو بدنا الكورد. هلا you have to look at this circle. هلا احنا هون شو في عنا؟ في عنا هذا الرايت تراينجل. مش هذا سميناه رايت تراينجل؟ قلنا this one equals this one. تمام. okay now this is 90 degrees. هاي 90 and this part are equal. وعندنا ايش؟ this angle is 130. So teacher, can you tell me now how you can find the length of OB? Actually teacher, we can't find now the length of AB because to find the length of OB you have to use some of rules. Inshallah you are going to take it in unit 6, unit trigonometry. Okay, so now we can't find AB because teacher we need to use sine, cosine or tan to find the length of AB and we didn't take it yet. تمام. So I will skip part A. Okay, we can't now answer part A. خلينا نروح على part B. part B بده ال area of sector OAB. بدنا مين؟ ال area of the sector AOB. بده السيكتور متذكرينه؟ هذا السيكتور هذا كله اسمه ايش؟ This is called sector. Okay,
So we need to find the area of the sector. So what's the rule of the sector? هاي part B. part B بدنا الرول تاع السيكتور اللي هو ايش كان؟ الرول كانت ثيتا over 360 times pi r squared, right? This is the rule. Now can you tell me what the theta now? Theta اللي هي central angle اللي هي 130. So now theta is 130 over 360 times pi times radius. What's the radius? Is 8. So times 8 squared, which is equal to 208 over 9. 208 over 9 pi. So this is the answer for this part. Now part C. Part C, we need to find the area of a triangle OAB. The area of a triangle OAB. Did you remember, boys or girls, how we can find the area of a triangle? الاريا للتريانجل هاد. How you can find the area of the triangle. متذكرين احنا اخذنا two rules to find the area of a triangle. الأولى اللي انتم بتعرفوها من زمان اللي هي half times base times height. The second rule, we need to use the second one. مين متذكرها؟ يلا. شو الرول بتقول؟ half times the length of this side. خلينا مش نشيل هاي. half times the length of this side, which is 8, times the length of this side, and this is also 8 because radius, times what? مين يذكرنا؟ times the sine of theta. Yes, so this is it. Here in half times this side times sine theta. So now to find this is part C. Yes, I see. Now the area of a triangle equals half times 8 times what? Sine 130. 130. We get 24.5. 24.5. الاريا طبعا سنتيمتر سكوير. So this is the area. Okay, شوف الآن part D. Part D, the area of minor segment shown shaded. بدي ال area of the minor segment اللي هو ال pink color. بدي shaded area. هسا shaded area هاي يعني المفروض هلا صرتوا خلص professional to find the shaded area. How you can find the area of or how you can find the shaded area. As we said teacher انه احنا الان في عنا احنا we found the area of what? We found the area of segment. احنا جبنا ال area of the segment. هذا part مين كان؟ part B, right? و part C كان ال area of what? part C كان ال area لمين؟ كان ال area للtriangle. خلاص. How you can find a shaded area? This shaded area is the area between segment, right, and mean and triangle. So you have to subtract the answer in part B minus the answer in part C. You get the answer. So now part D بدنا shaded area كم طلعت معنا في B اللي هي هاي 208 over 9 208 over 9 pi minus this اللي هو 24.5 we get 48.1 centimeter squared. So now this is the answer for question number 1. So
about part A again, teacher. Part A, why we can't find the chord AB؟ لأنه teacher يعني you know teacher إنه لو كان هاي خليني نمسح بس شوي. هسا لو كان عندي مثلا this line, if this line is given, if the length of this line is given, you can find without unit 6. You can find the chord AB without rules in trigonometry. ليش؟ لأنه if this one is given, افرض إنه مثلا كان 4 centimeter, you can use Pythagoras and find this side, then times 2 you can find mean اللينث تاع ال AB. تمام؟ بس هاي هيك معلومة على السريع. تمام. نروح وين teacher الآن على question number 2. Find the shaded area when the same question, the same as اللي هو question number 1. إن R و theta is given. We need to find the shaded area. هلا صراحة boys girls هذا كتير السؤال اللي كان يجي زي هذا السؤال بالاكسترنال كتير كان يجي نفس السؤال تقريبا. بعطيك الراديوس، بعطيك ثيتا، وبطلب منه الشيدد اريا، نفس الشيدد اريا هاي. فذا سيم ايديا. ايش الايديا هون؟ ان نجيب الاريا اوف مين اول عشان نجيب الشيدد اريا. يلا مين يحكي لي شو نسوي؟ بنجيب اول شيء الاريا لمين؟ للسيجمنت، سوري الاريا للسيكتور. then بنجيب الاريا لمين؟ بنجيب الاريا للتريانجل. صار الآن الشيدد اريا محصورة بين مين ومين؟ الشيدد اريا is between الاريا of sector minus الاريا of triangle. So now start. خلينا نحل A. Now part A. This is part A. ونجيب الاريا of sector equals الاريا of sector. هاي theta is given 70 over 360 times pi r squared, right? Pi شو radius? Radius is 6. So 6 squared, which is equal to 7 pi. 7 pi. So this is the area of sector. Now بدنا نجيب الاريا لمين؟ للتريانجل. الاريا of triangle اللي هي ايش الاريا of the triangle؟ the same rule انه عندنا الراديوس وثيتا is given اللي هي half times الراديوس كم؟ الراديوس is 6 times الراديوس is 6 times الانجل between the two radii. الانجل اللي بينهم هاي الثيتا اللي هي كم عندي بالسؤال؟ هيها ثيتا is 70. إذا times sin 70. تمام؟ sin 70. فبرضه by use calculator to find the answer, which is equal to 16.9 centimeter square. تمام. So this is the answer of part A. هلا بدي منكم يا حلوين شو تسووا؟ بدي منكم تحطوا لي ايش which part بدي تحلوا لي انتو part. ايش اختاروا B or C؟ يلا C is homework. تمام C. This one is homework. Question number 2, page I think 160. تمام. This is the first homework for you. Okay, now question number 3. In this question, boys, also we need some basic trigonometry to solve this question. Okay, إن هون بده find theta and hence the shaded area. معطيني ال AB ومعطيني ال R. بدنا theta. برضو عشان نجيب ال theta we have to use sine, cosine, tan. Okay, now question number 4. Question number 4, how far is a chord of length 8 centimeter from the center of a circle
of radius 5 centimeter. خلينا نشوف السؤال هذا مرة تانية. السؤال بيقول لنا هون how far is a chord of length 8 centimeter. في عنا ايش الآن؟ في عنا هون في عنا chord، في عنا chord. خلينا نختار this one. هاي الكورد مثلا this chord. تمام. بقول لنا السؤال هون how far is a chord of length 8 centimeter from the center. فقديش اللينث تاع الكورد؟ اللينث is 8. اللينث is 8. هاي ال 8 هون. وبسألك ايش؟ how far is a chord of length 8 from the center. يعني هو بده الديستانس teacher، بده الديستانس من السنتر to the chord. how far is a chord from the center. we need this distance. هلا انا بدي احكي لك شغله، والله يركزوا معي الكل. هسا انا لما يكون عندي لاين وعندي هون بوينت واجي اطلب منك الديستانس from this point to this line، دائما ايش هي الديستانس؟ وين هاي الديستانس؟ هاي لما انت بدك تيجي ترسم لي الديستانس حتقول الديستانس is this. ما مش راح تيجي تقول لي الديستانس اللي هو هذا اللاين. ليش؟ لانه هذا اللاين ماله مايل. الديستانس always is perpendicular. فانت عشان تاخذ الديستانس from point to line لازم تاخذ مين؟ البربنديكولار لاين. لازم تكون this one 90 degrees. تمام. فالready خلاص it is 90. when the question above give me the distance from point to line, this distance is 90 always, or sorry this angle is 90 always. اوكي تمام. خلينا نرجع وين على السؤال. الآن هو طلب منا بحكي لك هو بده مين؟ هو بده this line. تمام. هو بده الآن this distance. this distance is already 90. خلاص it is 90 degrees لأنه قال لي بده distance من point to the line. okay so how far again now how far is a chord of length 8 centimeter from the center of a circle. كم الراديوس؟ radius is 5. وصلنا الراديوس الآن. وين الراديوس؟ الراديوس is this is the radius من هون لهون. تمام. الراديوس is 5. هاي 5. طيب شو بنستفيد الآن تيتشر هون؟ شو بنلاحظ؟ هلا من الرولز او التو رولز اللي اخذناهم شو حكينا قبل شوي؟ حكينا لما يكون انا في عندي كورد وعندي هون 90 وهذا هذا اللي كان هو اصلا بلو اصلا هناك كان perpendicular، فهو راح divide the chord into two equal parts. so this one now this part is 4 وهذا شو بده يكون كمان 4. مظبوط. لأنه الكورد كامل is 8 centimeter و this line divide the chord into two equal parts are 4 4. now the question is how you can find this length. how you can find this. the question about this. yeah right. question شو بحكي؟ find how far is the distance. how far is a chord of length 9 centimeter from the center. بدنا المسافة من السنتر للكورد. بس هذا هو السؤال. فسمي this distance is x. how you can find x now؟ you have now right triangle right. وانا عندي right triangle وعندي 4 وعندي 5. we need to find x. how you can find x؟ مين يحكي لنا؟ بدنا نستخدم ايش؟ Pythagoras. تمام. إذا use now Pythagoras to find x. اوكي احنا دائما بالبايثاغورس تيتشر بندور اول شيء وين؟ على الهايبوتنيوز. الهايبوتنيوز which is opposite to 90. هي 90. ف this is 5. so this is hypotenuse. ال 5 is hypotenuse. so start now with 5 squared. 5 squared equals x squared plus ايش السايد الثاني اللي هو ال 4 right. اذا plus 4 squared. تمام. بصير 25 equals x squared plus 16 minus 16
minus 16 بصير عندي هون x squared equals 9 right. square root here square root بروحوا هدول. إذا x is 3 centimeter. x is 3. So this is the answer of this question. تمام. Is it clear؟ خلاص. إذا just you have to use Pythagoras to find the length or to find the distance from the center to the chord. So this is the answer of this question. Okay, now question number 5 is exactly like number 4. So number 5 is also homework. تمام. This one is homework. This is last homework for today. بس 2 questions. شايفين كيف أنا كويس؟ إذا عندي 5 و 4 exactly the same. اللي فهم 4 بعرف يحل 5 بالضبط. امشي على نفس الستبس and you can find إيش؟ وشو بده نفس الشيء. How far is a chord of length 9 cm from the center of a circle of radius 6. إذا نفس الشيء. إذا هذا كمان homework. ماشي. Question number 3. Which page? Question number 3, page 116. Don't forget, teacher. Okay. طيب. That's it for today. تمام. بس في نقطة بدي أحكيها هون لو سمحتوا. يا ريت بعض الطلاب وفي بعض البنات صراحة حاسس إنه لسه مش ماخدين يعني ما الدروس كلها اللي من أول ما بلشنا الأونلاين والفيديوز ما شافوها بالمرة. فرجاء نحاول الجميع نحضر الفيديوهات نفهم المادة كتير كويس، لأنه بإذن الله بعد هيك حتى لو إن شاء الله ربنا كتب لنا ونرجع على المدرسة راح أكمل مباشرة. فبالتالي يونت 6 ما انتم شايفينها هسه من هلا احنا داخلين في يونت 6 واللي ماسكنا نكمل نكمل الأسئلة اللي إنه في كتير استخدامات ليونت 6. فكل اللي بدي أوضحه بالفيديو الآن إنه يونت 6 بتعتمد كتير على اللي بناخده الآن، ووحدة السيركل كلها مهمة بالنسبة ليونت 6. فرجاء الكل يحاول يحضر الفيديوهات من أول اللي ما كانش متبع معانا أول بأول. أي إشي فاتك بدك ترجع له. في أشياء كتير راح نستخدمها باليونت 6. فلذلك أنا يعني تقريبا الأسئلة اللي باقية برضو زي ما حكيت راح نحتاج فيها يونت 6. فلذلك أنا راح أكمل يمكن الحصة الجاية إن شاء الله راح يكون عندنا درس جديد. تمام. الله يعطيكم العافية.